Our message today, God shows up. El Señor siempre se presenta. I cannot direct my own life. Yo no puedo dirigir mi propia vida. I need God's help. Necesito la ayuda del Señor. When I try to do things my way, Cuando trato de hacer las cosas a mi manera, I wind up in some very unpleasant places. termino en lugares muy, pero muy difíciles. So I found it's better to do it His way. So he encontrado que es mejor hacerlo a la manera del Señor. And when I do it God's Y way, cuando lo hago a la manera del Señor, He shows up. Él siempre llega. And God doesn't just show up like a friend on the pathway. Y el Señor nunca llega solamente como un amigo en el camino. He always shows up like God. Él siempre llega y se presenta como Dios. It may be soft as a whisper, Será a veces muy calmado como un pequeño susurro. it might be mighty as a thunderbolt. Y a veces es fuerte como un trueno. But when God shows up, Pero cuando el Señor llega, you know it's God. tú sabes que es el Señor. The scripture says in 2 Peter chapter 1 verse 10, La palabra dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. give diligence to make your calling and election sure. Da diligencia a dar respuesta a tu llamamiento del que el Señor te ha llamado. For if you do these things, ye shall never fall. Porque si haces estas cosas, nunca caerás. In other words, if I don't want to mess up, So, en otras palabras, si yo no quiero meter la pata and wind up on the wrong path, y caer en el camino incorrecto, all I have to do is put God first, lo que tengo que hacer es poner al Señor siempre primero, make my calling and election sure, hacer mi llamado seguro, and I never have to worry about falling in the messes y por eso nunca me tendré que preocupar de caerme en esos errores that I would get into en los cuales yo me podía meter without Him. sin el Señor. Because God finishes Porque lo que el Señor termina, what God starts. el Señor siempre termina lo que el Señor siempre comienza. As the scripture says, Como la Escritura dice, if we'll give diligence si damos diligencia to commit our way to Him, para dar nuestra dirección al camino de Él, we'll never fall. nunca caeremos. I don't know about you, Yo no sé de ti, but that sounds a lot better than falling on my own. pero eso suena mucho más mejor que caer por mi misma culpa. Now, Pastor Roy, can you let me read it in Spanish? Okay, so, la palabra escritura que él acaba de leer es 2 de Pedro capítulo 1, versículo 10, que dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás, es lo que él está rectificando. Right on, right on. Quakers were begun over 400 years ago. Los Quakers comenzaron hace más de 400 años. Was started by a man named George Fox. Se comenzó por un hombre llamado John Fox. He was a man of miracles. Él era un hombre de milagros. He followed Christ closely. Él siguió al Señor cercanamente. I believe if we'll follow Christ closely, Yo creo que si nosotros seguimos a Cristo cerca, God can do miracles in our life, el Señor puede hacer milagros en nuestras vidas. like He did for George Fox, Así como hizo para Jorge Fox. or like He'll do for any man or woman O como hará por cualquier hombre, cualquier mujer who will dare to make their calling and election sure. que hará y tendrá esa firmeza de hacer, como dice la palabra, su vocación y elección firme en el Señor.
God not only will show us the path, El Señor no solamente nos mostrará el camino, but He'll give us strength to stay on the path. pero también nos dará las fuerzas para mantenernos en ese mismo camino. Amén. When I was a little boy and seeking God, Cuando yo era un pequeño niño y estaba buscando al Señor, God spoke these words to my heart el Señor habló estas palabras a mi corazón. before I knew they were in my Bible. Antes de que yo supiera que esas palabras estaban en mi Biblia. Swift is the sword which cometh forth out of my mouth, Que rápido y fuerte es la espada que sale de la boca, de mi boca. and I found out that that was in Revelation chapter 19, verse 15. Y me di cuenta que eso está en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 15. And quick is that word to accomplish that which I wish. Y fuerte esa palabra y firme esa palabra para cumplir todo aquello que el Señor quiere cumplir en nosotros. And that's found in Isaiah chapter 55, verse 11. Y eso está encontrado en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 11. So God told me at a very young age El Señor me dijo desde una muy temprana edad that He wanted to speak His word through me. de que Él quería hablar su palabra por medio de mí. That's my calling, Ese es mi llamado, to speak His word, de hablar su palabra, to let Him speak His word para dejar que Él hable su palabra through me. por medio de mí. So the way I stay on the path Por la manera que yo me puedo mantener en el camino is to be all about His word. es para ser completamente de la palabra de Dios. He keeps me on His path Él me mantiene en su camino, as long as I do that. siempre y cuando yo haga las cosas como Él quiere que yo las haga. And there's no man Y no hay ningún hombre nor any woman o ninguna mujer above arriba or beneath o abajo another. de otra persona. God showed that to George Fox. El Señor le mostró eso a Jorge Fox. God showed that to me. El Señor mostró eso a mí. And He'll show it to any of you that will give your life to Him. Y el Señor le mostrará a cualquier persona que le dé su vida a Él. And He will call you to do something. Y el Señor te llamará a hacer algo. And He will give you the strength to do it. Y Él te dará también con eso la fuerza para hacerlo. I remember I did my own thing a lot instead of doing what God wanted me to do. Yo recuerdo que quería hacer mis cosas a mi manera, de vez de la manera que Dios quería que yo las hiciera. But whenever I would really listen, Pero cuando siempre yo escuchaba, God would remind me el Señor me recordaba that He had a calling. que Él tenía un llamado. And that the only thing that would ever make me happy De que lo único cosa que me tuviera feliz would be to fulfill His calling. es de cumplir el llamado que Dios tenía para mí. And I don't know each one of you, Y no conozco a ustedes a un nivel personal, but God knows each one of you. pero el Señor sí los conoce a un nivel personal a cada uno. And there's a calling on your life. Y hay un llamado para tu vida en ese día. Amén. And whoever you are, Y cualquier persona que tú seas hoy, wherever you've been, a donde quiera que tú has estado, God has a calling el for Señor you. tiene un llamado para ti. Amén. Sí, Señor. Paul was called, Pablo fue llamado and he fulfilled his calling. y Pablo sobrellevó su llamado. But he had people that opposed him. Pero tenía gente que lo oponía. And if you serve God, Y si tú sirves al Señor, people will oppose you. hay gente que se te va a oponer. But they can't win Pero ellos no pueden ganar. because God is sure Porque el Señor está seguro to help you fulfill His calling de hacerte llegar a su llamado y cumplirlo on your life. en tu vida. 1 Corinthians chapter 16, verse 9 El libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 16, versículo 9, says it this way: lo dice de esta manera. For a wide door, Go ahead and read the whole scripture. for a wide door for effective work has been opened to me, and there are many adversaries. It is 1 Corinthians chapter 9, verse 11. 1 Corinthians chapter 16, verse 9.
Ok, so la palabra está en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 16, versículo 9. Y la palabra de Dios es así: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. And that stops a lot of people Y eso para demasiada gente, because they ask God to open a door, porque le piden al Señor que abra una puerta, but they're not expecting those adversaries. pero no están esperando esos adversarios al otro lado de esa puerta. But that's part of it. Pero eso es parte de ello. If God calls you there, Si el Señor te llama ahí, He wants you to be willing to face the adversaries, el Señor quiere que tú estés dispuesto a enfrentarte a esos adversarios, because you love Him enough porque tú lo amas lo suficiente to do anything para hacer to serve Him. cualquier cosa para servir sus propósitos. Point number one about God showing up El punto número uno de que cuando Dios llega, is that God has a calling for you. que Dios tiene un llamado para cada uno de ustedes. Another thing about God showing up Otra cosa de que cuando Dios llega is that He will plant His truth in you. es de que Él plantará su verdad en ti. When I plant a garden, Cuando yo planto un jardín, I mean for it to grow. mi propósito es de que crezca. And when God plants a call in you, Y cuando el Señor plantea un llamado en ti, He means to grow it on the inside of you. Él planea en crecerlo dentro de ti. Joel chapter 2 verses 28 through 32 and Acts chapter 2 verse 17 tell us that your young men will see visions and your old men will dream dreams. En el libro de Job nos dice que nuestros hombres viejos soñarán sueños y nuestros jóvenes los podrán interpretar. I'll give this to you after the service. So no matter how young you are, So, no importa qué joven seas en hoy día, or no matter how old you are, o qué viejo tú seas en hoy día, God is still planting His garden el Señor todavía está plantando su jardín in you. en ti. Amén. You may see visions, A lo mejor podrás ver visiones, you may dream dreams, a lo mejor soñarás sueños, but if you will be open to God, pero si tú estarás abierto a Dios, He will speak to you el Señor hablará a ti and plant His plan, y plantear su plan which He intends to grow que Él entiende crecer in your life. en tu vida. Not only does God plant His ways in you, No solamente el Señor plantea sus maneras, sus caminos en ti, but He will also move you pero Él también te moverá where He wants you. donde Él quiere moverte. In our world, we see all these science fiction shows. En nuestro mundo podemos mirar todos estos shows de ciencia ficción. On Star Trek, En el show de Star Trek, he used to say to Scotty, él decía a Scotty, "Beam me up." súbeme por medio de esa luz. God will beam us up El Señor nos subirá también de esa manera con ese rayo de luz when we're in the Spirit, cuando estamos en el Espíritu. when He wants to take us someplace Cuando el Señor nos quiere llevar a un lugar that we're not already. que no estamos aún ahí, He'll open a portal in the Spirit. Él abrirá un portón en el Espíritu. He will give you a deep knowing. Él te dará un profundo conocer y saber. During COVID, Durante COVID, everything they did that seemed difficult, todo lo que hicieron que pudo verse difícil, God beamed me el Señor me mandó un portón to a place where He taught me something. donde Él me enseñó algo a mí, me reveló algo. They said I had to wash my hands several times a day for 20 seconds. Ellos decían que yo me tenía que lavar las manos por 20 segundos todo el día, frecuentemente. And I didn't want to waste 20 seconds several times a day. Y yo no quería gastar 20 segundos durante el transcurso
So every time I wash my hands, So, cada vez que yo me lavaba las manos, I'd say the Lord's Prayer. yo decía el Padre Nuestro. So every time I wash my hands, So, cada vez que yo me lavaba las manos, He'd beam me up. Él me llevaba a su presencia. So we turn our difficulties and our trials So, volteamos nuestras dificultades y nuestras pruebas into places where God can reach us and teach us. donde el Señor nos puede alcanzar y nos puede enseñar algo nuevo. I know people here got tired because I preached 18 sermons on Psalm 23. Yo sé que hay gente aquí que se cansó de mí porque prediqué 18 sermones en el libro de Salmos 23. But I knew while we were going through something, Pero yo sabía que en ese momento estábamos pasando por algo difícil. if we'd make Him our shepherd, Si nosotros dejamos que el Señor sea nuestro pastor, He'd show up. Él va a llegar. God also opens doors. El Señor también abre puertas. When I came here to preach, Cuando yo vine a predicar, He painted a Quaker in the sky. Él pintó un cuadro I was shocked, y yo estaba en shock. but I knew I was getting ready to go somewhere and do something. Pero yo sabía que me estaba alistando para llevarme a un lugar. It was clear a door was going to be open. Y fue claro que una puerta iba a ser abierta. Sometimes God does that. A veces el Señor hace eso. He makes it very clear. Él lo hace muy claro. I want you to go here, Yo necesito que vayas aquí, now. ahora. Then it becomes obedience Y después se convierte en obediencia or disobedience, o desobediencia. because we clearly know. Porque sabemos entre bien y mal. We're going to have several scriptures here. Vamos a tener Psalms chapter 32 verse 8 says, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with my eye. That's Psalms chapter 32 verse 8. Salmos capítulo 32, versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Acts chapter 14 verse 27 says, and when they arrived and gathered the church, they declared all God had done with them and how He opened a door of faith to the Gentiles. Acts 14:27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Esos Hechos capítulo 14, versículo 27. In 1 Corinthians chapter 16 verses 9 and 10, 1 Corinthians 16 verses 9 and 10, for a wide door of effective work has been opened to me. And there are many adversaries. When Timothy comes, see to put him at ease among you, for he is also doing this work of the Lord. 1 Corintios capítulo 16, versículo 10 y 9 y 10 dice, porque me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. God also opens windows. El Señor también abre ventanas. You go out a window Si tú vas a una ventana, when you need to get out of somewhere. tú vas hacia una ventana cuando tienes que salir de un lugar. Sometimes there's no time to find the door. Hay veces que no hay tiempo para encontrar la puerta. So you jump out the window. So, a veces tienes que salir de la ventana. My friend Justin Mi amigo Agustino, and I were in a situation some time ago, estamos en una situación hace un tiempo and God spoke to me and said, y el Señor le dijo, get out of there. salte de ahí. And that's what we did. Y nosotros eso fue lo que hicimos. Because we were faithful to get out of there, Porque nosotros fuimos fieles a salirnos de ahí. God opened a door of opportunity El
And we were able to minister to many more children the very next week Y nosotros tuvimos la oportunidad, at the Salvation Army Boys Club. tuvimos la oportunidad de predicarle a muchos niños allá en el Salvation Army. If we'd have waited a week, Si nosotros hubiésemos esperado una semana, we couldn't have done it. no pudiéramos haber hecho eso. If we'd have done it a week early, Si lo hubiésemos hecho una semana antes, we couldn't have done it. no lo hubiéramos podido hacer. So because we acted Pero como actuamos, when the Lord said move, cuando el Señor dijo, muévete, God did a beautiful thing. el Señor hizo una cosa maravillosa. You see, we don't know His will without seeking Him. Nosotros no podemos saber el camino o la voluntad de Dios sin buscar al Señor. Romans chapter 8 verse 27 says, El libro de Romanos 8, versículo 27. He searches what's in our mind, and He searches what's in our heart according to the Spirit, because the Spirit intercedes for us according to the will of God. Says Romans 8, what, no? Romans 8 chapter 27. Verse 27. Chapter 8 verse 27. Romanos 8, versículo 27 dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. But you know, if God tells you to get out the window, Pero si tú sabes que el Señor dice que te salgas por la ventana, He's going to lead you somewhere. Él te va a llevar a una parte. So when God says go, we go. Cuando el Señor te dice, vamos, tienes que ir. When God says come, we come. Cuando el Señor te dice, ven, hacia aquí tú vienes a hacer. And when He says get out, Y cuando el Señor te dice, salte, we move. te mueves. There's also paths. Y también hay caminos. I'm a hunter. I spend lots of time in the woods. Él dice que él es un cazador y él pasa mucho tiempo en el bosque. Paths aren't as clear as doors. Hay veces que hay caminos en el bosque que no son claros como las puertas, But they're leading somewhere. pero te están llevando a alguna parte. But you kind of got to pay real close attention Pero tú tienes que poner atención a esos caminitos en el bosque, on a path. en un camino que You got to have a light. You got to look carefully, y si tienes una luz en la noche tienes que ver or you'll miss the path. con atención o si no podrás perder el camino en tu dirección. In Proverbs chapter 3, verse 6, it says, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9, dice, The neatest thing about wherever God leads us, that's Proverbs 3:6. 3:6. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 6, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. The neatest thing about wherever God leads us Lo más nítido de donde el Señor nos lleva is that He goes with us. es de que el Señor no te deja ir solo, sino que Él va contigo. He says He'll make sure that we get there. Dice su palabra que Él se asegurará que nosotros lleguemos. 2 Timothy 1:12. Segunda de Timoteo 1:12. For this reason I suffer these things, but I'm not ashamed, for I know in whom I have believed, and I'm convinced that He's able to guard what I have entrusted to Him until that day. 2 Timothy 1:12. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, y dice así, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es el poderoso, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. And there's many ways that God leads and guides. Hay diferentes maneras en cuales el Señor lidera y nos guía, But if we're faithful, pero si nosotros somos fieles, He's faithful. Él es fiel. God always shows up. El Señor siempre llega. Wherever we are, Donde quiera que estemos, whatever we do, cual
If we're on the road and he says take an exit, Si nosotros estamos en el camino y Él dice, toma esta salida, do it. hazlo. If he says take a ramp, Si dice, toma esta rampa que sigue, do it. hazlo. If he says take a U-turn, Si el Señor te dice, haz una vuelta de U, turn around. date la vuelta. One key point. Un punto clave. Let God, let Jesus Deja que Dios, deja a Jesús, in your right now. deja a Dios o deja a Jesús que entre a ti So he can show up para que Él pueda llegar for you. y te pueda mostrar.